Nous sommes en direct. D'accord. Quelle est la news? Quelle est la nouvelle? Quelle est la nouvelle très intéressante aujourd'hui? Et aussi, laissons commencer. X20 en français. D'accord. On me déclare que les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT nécessiteront des abonnements premium. Nouvelles fonctionnalités de ChatGPT nécessiteront des abonnements premium. PDG annonce ce week-end que l'entreprise intelligence artificielle déploiera dans les semaines à venir de nouvelles fonctionnalités très gourmandes en calcul. D'accord. Cependant, ces capacités avancées seront proposées à un coût premium accessible uniquement en abonnement du forfait Pro à $200 par mois et pouvant éventuellement nécessiter des frais supplémentaires. Dans un message publié sur X le 21 septembre, Altman a expliqué que les coûts de calcul élevés associés à ces nouvelles offres nécessitent de restreindre l'accès initial au abonnement Pro. Au cours des prochaines semaines, nous lançons de nouvelles offres très gourmandes en puissance de calcul. En raison des coûts associés, certaines fonctionnalités ne seront initialement disponibles. Ne seront initialement disponibles que pour les abonnés pro et certains nouveaux produits donneront lieu à des frais supplémentaires. Additional fees. Additional costs. D'accord. Effet stratégique pour des capacités IA haut de gamme. Cette annonce reflète la stratégie continue d'OpenAI visant à monétiser les fonctionnalités avancées de l'IA tout en conciliant l'accessibilité avec les coûts significatifs liés à l'exploitation de modèles sophistiqués. Souligner que l'entreprise reste engagée à rendre l'intelligence artificielle largement accessible, déclarant que l'intention demeure de faire baisser le coût de l'intelligence aussi agressivement que possible et de rendre nos services largement accessibles. Ça a du sens que tu dois rendre la premium service et c'est comment tu gagneras les revenus, mais largement pour tous les citoyens, toutes les personnes autour du monde, tu dois rendre l'IA très accessible. Donc, cependant, il a présenté ces nouvelles offres comme des expérimentations pour repousser les limites des capacités actuelles de l'IA. Nous voulons aussi apprendre ce qui est possible lorsque nous mobilisons beaucoup de ressources informatiques au cours des modèles actuels sur de nouvelles idées intéressantes. Ce lancement coïncide avec l'expansion générale d'OpenAI vers des services premium. L'abonnement ChatGPT Pro lancé en décembre à $200 par mois offre déjà un accès illimité à des modèles avancés, dont GPT-5 Pro, la génération vidéo Sora, ainsi que des fonctions exclusives comme le nouvel agent introduit récemment. Concurrence positionnement sur le marché. La stratégie semble fonctionner. La société a apparemment dépassé les $12 millions de revenus annuels décorant à la mi, principalement grâce à ses services abonnements. L'approche tarifaire à plusieurs niveaux allant du plan gratuit ChatGPT à l'abonnement Pro Premium a attiré aussi bien des utilisateurs individuels que des clients d'entreprises prêts à payer pour des capacités d'IA améliorées. Codex, Reddit Search, obtenir tarification dynamique lors des nouvelles discussions avec Google sur l'IA. Pour parler préliminaire afin de conclure une nouvelle accord de partage de contenu qui approfondirait, de manière significative l'intégration de données de Reddit dans les produits l'intelligence artificielle de Google. Selon le rapport de Bloomberg aujourd'hui, ces négociations interviennent plus de 18 mois après que les deux entreprises aient signé
le premier contrat. Aïe. Premier contrat de licence de données évalué à 60 millions de dollars. Socios cherche désormais à obtenir une structure de tarification dynamique. Tarification dynamique, c'est très intéressant parce que c'est exactement ce que c'est bon pour tous les deux parce que tu ne sais pas aujourd'hui l'importance, la signification de la donnée sur Reddit. Donc, demain, si son avenir dans le futur, si la signification, si la valeur, si la valorisation de la donnée sur Reddit est devenir important, tu es maintenant capable de tarif en conséquence. Tu es capable de price cette signification, price cette valorisation en conséquence, accordingly. D'ajuster les paiements à mesure que les contenus de Reddit devient de plus en plus central dans les réponses générées par l'IA et les résultats de recherche. Cela représente un changement fondamental par rapport au accord à tarif fixe. Parce que tu auras dû. Parce que tu auras dû la même chose pour toutes les sources de données. Donc, débrouiller. Donc, débrouiller une tarification dynamique parmi toutes les sources de données est une très bonne solution qui faire des accords individuellement avec toutes les parties et essayer valorisation, essayer faire de valorisation pour toutes les parties individuellement. C'est très difficile. Changement fondamental par rapport au accord et tarif fixe vers un modèle où Reddit serait rémunéré proportionnellement à l'influence de ces données sur des systèmes de d'IA. Oui. Cherche à obtenir plus grande reconnaissance de sa valeur. Souhaite passer des forfaits fixes à une rémunération donnée d'un fournisseur incontournable tant que ces forums restent essentiels aux réponses de l'IA. Et une autre chose, c'est que tu dois comprendre. Et oh wow, il y a une nouvelle feature. C'est brunch. Wow. C'est brunch. Tu peux fork la conversation. Tu peux désormais fork la conversation, fourchette. Tu peux désormais fourchette la conversation. Commencez votre propre fil. Très intéressant. Donc, ce forum reste. Oui, un autre sujet, c'est que très important est quelle est la distribution, séparation entre les rémunérations, quelle est la, comment cette rémunération aura distribué entre les utilisateurs de Reddit et la société de Reddit. C'est très important parce que toutes les données, c'est que Reddit a essayé de faire les deals, faire des accords et générés par les utilisateurs et n'est pas par Reddit. Donc, les utilisateurs doivent obtenir leur crédit. Donc, les utilisateurs doivent obtenir leur crédit pour leur partage, pour créer toutes les données. Selon des observateurs, la plateforme propose un nouveau modèle de collaboration qui encouragerait les utilisateurs à devenir des contributeurs plus actifs tout en exploitant le trafic de Google pour stimuler la croissance de la plateforme. Intéressant.
Intéressant. Si je ouvre Reddit maintenant, c'est quoi? Intéressant. Best of Red. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je veux checker. C'est. D'accord. ChatGPT 5 Auto Instant. Wow. Auto Instant Thinking Pro. C'est très intéressant. Renforcer les partenariats existants. Les discussions actuelles s'appuient sur les accords des licences fondamentaux de Reddit établis au début de l'année 2024. Tendance plus large à l'accélération des accords des licences entre les entreprises d'IA et les fournisseurs de contenu, même si certaines organisations telles que Check et Banks Media poursuivent simultanément Google en justice pour l'impact négatif. Oh, Check était très mauvais performance parce que l'IA, oui. Wow, $1.84. $1.84. Wow. C'est quoi? C'est line. C'est line est quoi? 1 year. Wow. Wow. C'est fini. Dernière fermeture. Capitalisation. Wow. Et encore, la compagnie a une valorisation de 200 millions de dollars. Oh. Quand on 18% price implosion. Très intéressant. Ajouter, réécrire, exporter. Voir les ressources. D'accord. Beaucoup d'options ici. Ces négociations représentent une opportunité de maximiser la valeur de ces données alors que les systèmes d'IA dépendent de plus en plus des conversations humaines authentiques pour l'entraînement et les réponses en temps réel. Gemini IA, lance objectif, méta recherche, conclut des accords sur l'actualité pour l'IA après des efforts de restructuration. Les géants de réseaux sociaux est en pourparlers avec des entreprises médiatiques de premier plan. Top Dogs. Je pense que c'est Top Dogs. Leading. Notamment Excel Springer. Quelle est la... Oh, j'ai oublié la subsidiary. Je pense que c'est filiale. Quelle est la filiale? Je pense que c'est bon. Filiale. Est-ce que filiale subsidiary? Yes. Wow.
Mon mémoire est très bon. Mon mémoire est très bon. Et le groupe Aviv est spécialisé dans les petites annonces digital immobilières auto et généralistes en Europe. Oh. Aviv, Business Insider. Oh, d'accord. So Business Insider est la flagship haut de gamme publication. Haut de gamme publication. Spécialisé. Oh, d'accord. Je suis intéressant. Vérifier des ressources. C'est quoi? Intéressant. D'accord. Petite annonce immobilier véhicule présente en France, meilleur agent Cardboard Media, Allemagne, Belgique, Israël. Plateforme marketing numérique focalisée sur les marques tech et l'affiliation digitale. Comparaison des prix, Business Insider, Politico. Morning Brew. Oh yeah, Morning Brew. Marque Media d'actualité gérée directement par Axel Springer SE. Stepstone. Portail de recrutement en ligne opère désormais comme une co-entreprise indépendante avec KKR et CPP Investments comme actionnaire majoritaire. Axel Springer restant actionnaire minoritaire. D'accord. C'est très intéressant. Je suis curieux. Comment le Morning Brew website, site de web, ça a l'air maintenant parce que il y a beaucoup de changements après l'acquisition par Axel Springer. Et je suis aussi curieux, quelle est la différence entre mon barbe après quand nous commençons cette streaming, parce que quand nous commençons le streaming, mon barbe était comme ça et maintenant c'est très très glissant. D'accord. Il y a quelques changements, mais ça encore est peut-être pretty much same. À peu près pareil. D'accord. Morning Brew Daily, Money with Katie. Est-ce que c'est Think Bigger About Your Money? Wow. C'est intéressant. Morning Brew est comme une haute entreprise et maintenant elle utilise beaucoup d'influenceurs intéressants et rassemble beaucoup d'influenceurs under the umbrella. Parapluie, parasol, sous l'égide. C'est quoi? Oh yeah, sous l'égide, intégré, inclus, sous la protection de la compagnie. Wow. C'est très intéressant. Work smarter. Learn the basics. Intéressant. Wow. C'est une feu. Financial planner. Personal finance doesn't exist in a vacuum. The Money with Katie show. Rich Girl Nation. About. Est-ce que je pense Katie était travaillé sur Wall Street peut-être? Your favorite finance nerd. D'accord.
D'accord. Donc, elle a une blog. J'aime bien la dessin. J'aime bien la dessin. Très bien. Très intéressant. Diabolical lies. Wow. Spontaneous and unbearable. Wow. Intéressant. Wow. Carl Claire Burke. Oh, c'est intéressant. C'est le substract concurrence pour X. J'aime bien le poster. D'accord. Sex restacks. Intéressant. D'accord. Axel Springer. Fox Corp News Corp au sujet de la licence de l'article et contenu d'actualité pour une intégration utile d'Iatamera. Ces discussions qui se poursuivent depuis plusieurs mois sont principalement axées sur l'obtention de licences pour des contenus d'actualité supplémentaires à utiliser dans les différentes offres d'Iatamera. Cependant, des sources proches. Oh, je suis aussi curieux pour Business Insider. Business Insider, c'est ici. D'accord. Oh. Nvidia. 100 billion into OpenAI. Intéressant. Oui, c'était intéressant. Aujourd'hui, je suis allé à une bonne café et j'ai regardé cette mec belle. Ah non, belle non, bu. Cette mec bu, vieux mec bu, mec vieux bu. Et j'ai vu la portable et la portable était orange et je pensais oh peut-être c'est iPhone 17. Donc j'ai demandé est-ce que c'est iPhone 17 et il était il montre sa portable et j'ai essayé iPhone 17 et c'est très intéressant. Après iPhone 14, je pense que tu ne dois pas changer ton phone seulement si tu briser, tu casser ton portable. C'est la seule, ça doit être la seule raison
pourquoi tu as besoin un nouvel portable, mais plutôt, mais other than that, other than that, mais entre que celui, à part ça, tu n'as pas besoin un nouvel iPhone maintenant, après 14, après 15, après 16. C'est intéressant. Axel Springer. Cependant, des sources proches du dossier mettent en garde certaines de ces discussions demeurent préliminaires et pourraient ne pas déboucher sur des accords formels. Représentent des entreprises médiatiques concernées ont pour la plupart refusé de commenter. On demande. D'accord? Les scientifiques sont divisés sur l'arrêt de la recherche sur la vie miroir. Vie miroir. Mirror life. Et un plan sur les 4200 alors que le crash de crypto-monnaie déclenche. La Corée du Sud avertit qu'un accord d'investissement avec les États-Unis pourrait déclencher une crise semblable à celle de 1997. OpenAI s'associer à des fournisseurs d'Apple pour construire le premier matériel d'intelligence artificielle. Oh wow. Partenariat avec les principaux fournisseurs afin de fabriquer ces conclu. Terminé? Entered. Oh, conclu. D'accord. Principaux fournisseurs d'Apple afin de fabriquer ses premiers appareils grand public d'IA, marquant ainsi l'entrée ambitieuse du créateur de ChatGPT sur le marché concurrentiel de matériel, avec une commercialisation prévue d'ici à la fin 2026, début 2027. Plusieurs repos signent un contrat de fabrication avec Luxshare, l'assembleur chinois responsable de la production des iPhones et des AirPods pour fabriquer au moins un appareil grand public d'IA. Cette annonce a fait bondir les actions de Luxshare de 10% à la bourse de Shenzhen, atteignant la limite quotidienne de négociation et portant les gains des entreprises depuis le début de l'année environ 50%. Oh, c'est quoi? D'accord. Une mois. 60. Une année. Wow, c'est quoi? C'est quoi? Max. Yeah. D'accord, commencez ici et maintenant. Wow, j'aime bien la... Wow, c'est très fluide, Bon travail, Perplexity. C'est très intéressant, Wow. C'est ici juste pour jouer. D'accord. C'est très intéressant. Dernière fermeture. Primary supplier. Le principal fournisseur. Très intéressant. D'accord. Décrit des projets pour une famille d'appareils qui serait de taille réduite, contextuellement intelligent et dépourvu d'écran avec un objectif ambitieux de 100 millions d'unités vendues. 100 millions! Ces appareils visent à dépasser les interfaces traditionnelles des smartphones en créant un matériel natif et conçu spécialement pour fonctionner avec des modèles d'intelligence artificielle. Également proche, Geotech, un autre fournisseur d'Apple qui assemble les AirPods, les HomePods et les Apple Watch pour fournir des composants
tels que des modules des haute-parleurs pour ces futurs appareils. Haute-parleurs, je pense, c'est speakers. Haute-parleurs. Cette initiative matérielle représente la tentative la plus significative d'opérer pour concurrencer les grands fabricants d'électronique grand public tout en tirant parti de la chaîne d'approvisionnement et des talents d'Apple, créant une dynamique délicate puisque Apple utilise actuellement des modèles d'OpenAI pour assurer certaines fonctionnalités. Apple va tester la production iPhone pliable à Taïwan. Intéressant. Orientant les discussions avec des fournisseurs taïwanais concernant l'établissement d'une petite ligne de production pilote pour tester l'équipement et perfectionner les processus de fabrication de l'iPhone pliable une fois ces procédures finalisées. Reproduire les mêmes méthodes de production en ondes pour la fabrication en masse de ces appareils. Les fournisseurs ont identifié une localisation potentielle dans une ville du nord de Taïwan pour la ligne pilote proposée. Intéressant. Arcteryx présente ses excuses pour le feu d'artifice en Tibet alors que la Chine ouvre une enquête. Oh, c'est quoi? The Plein Air publie des excuses publiques à la suite de vives critiques concernant son parrainage d'un spectacle de feu d'artifice. Oh. C'est intéressant. Désormais soumis à une enquête des autorités chinoises pour d'éventuels dommages environnementaux éclatés après qu'Arcteryx s'est associé au célèbre artiste chinois pyrotechnician pour le spectacle de feu d'artifice Dragon Ascendant le 19 septembre dans le comté. Altitude d'environ 5500 mètres. Des images vidéo de ce spectacle spectaculaire montrent des feux d'artifice colorés dessinant une forme de dragon. Le long de la crête de la montagne ont été publiés samedi, plus rapidement supprimés après avoir déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux chinois. 92 millions d'utilisateurs s'étaient engagés avec des publications sur l'incident sur Weibo, le plateforme chinois similaire à Twitter. Les critiques ont condamné l'événement, les juges jugeant contradictoire avec les marges de consommation environnementale d'Arcteryx et beaucoup ont appelé au boycott des produits de la marque. C'est intéressant. Très intéressant. Des conseillers en sécurité avertissent que l'atterrissage lunaire de SpaceX pourrait retarder Artemis 3 de plusieurs années. Wow. Lander. L'état attendu de retour de la NASA sur la Lune connaît un nouveau revers alors que des conseillers en sécurité avertissent que l'atterrissage lunaire pourrait être retardé de plusieurs années, repoussant potentiellement la mission Artemis 3 bien au-delà de l'objectif actuel. 27. Cette préoccupation a été soulevée lors d'une réunion publique du comité consultatif de sécurité aérospatiale de la NASA vendredi où les membres du panel ont exprimé de sérieux doutes quant à la préparation du réseau Starship modifié de SpaceX connu sous le nom de Human Landing System. Parvenu à cette conclusion après avoir rencontré les mois derniers des dirigeants de SpaceX afin d'évaluer les progrès de cette technologie d'alunissage crucial.
un sujet de critique sur l'antisémitisme. Ultra fin comme test pour iPhone pliable. C'est intéressant, oui. iPhone a été un expériment pour iPhone pliable et aussi pour les iPhone lunettes ou Apple lunettes parce que tu es maintenant capable de mettre beaucoup de technologie dans ce petit espace et la batterie, toutes les chips, toute la technologie et même la caméra. Milliardaire égyptien prévoit un investissement de 50 milliards de dollars dans l'infrastructure américaine. Son intention d'investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans les projets d'infrastructure états-unis tout en consolidant ses sociétés holding cotées en bourse à Abu Dhabi, marquant ainsi l'un des plus importants engagements d'investissement étranger dans les infrastructures américaines de ces dernières années. Confirmé par les déclarations officielles de l'entreprise coïncide avec l'annonce formelle d'une éventuelle fusion entre OCI Global et Orascom Construction. L'accord, qui pourrait être finalisé dès lundi, créerait une plateforme unifiée d'infrastructures d'investissement ancrée à Abu Dhabi avec une portée mondiale. Exprimer son désir de se concentrer sur la prochaine étape de ses activités identifiant infrastructures comme le secteur présentant les plus grandes opportunités d'investissement. Le laurier du Nobel exige des lignes rouges mondiales pour dire d'ici 26. Nvidia investit jusqu'à 100 milliards de dollars dans un pour construire des centres de données d'intelligence artificielle, annoncé lundi un partenariat stratégique monumental avec OpenAI. C'est intéressant comment je pense. Oh, c'est juste la source. Ah, je pensais que c'est aussi la lien pour l'article. Investir jusqu'à 100 milliards de dollars pour déployer au moins 10 gigawatts de centres de données utilisant le système de NVIDIA. La première phase de cette vaste expansion d'infrastructure devrait débuter au cours du second semestre en s'appuyant sur la nouvelle plateforme Vera Rubin de NVIDIA. L'un des plus grands accords technologiques de l'histoire. Oh, je pensais que tu es capable de... C'est quoi? Vera Rubin. Wow. C'est fou. Wow. Toute nouvelle plateforme d'infrastructure pour l'intelligence artificielle composée le duo de Pousser, Vera processeur central, Rubin processeur graphique. Cette architecture succède à précédente grâce et Blackwell. Et oui. Vise à révolutionner la puissance de calcul disponible pour l'IA de très grande échelle. 4,8 cœurs l'un personnalisé, thread bande passant, NV-Link ultra rapide pour la connexion avec les GPU Rubin. Objectif visuel, cette architecture est conçue pour répondre aux besoins des modèles d'IA de nouvelle génération capables de traiter des millions de tokens simultanément, une exigence clé pour la génération vidéo, le raisonnement multi-agent et l'inférence de contexte long. Le nom Vera Rubin rend hommage à l'astronome américain célèbre pour ses travaux sur la matière noire, Black Matter. Déploiement de la plateforme prévu pour la seconde moitié
plus grand investissement. D'accord, cet investissement et ce partenariat d'infrastructure marque la prochaine grande bande en avant le déploiement de 10 gigawatts pour alimenter la prochaine ère de l'intelligence. Les deux sociétés co-optimiseront leurs flux de routes technologiques, le modèle et les logiciels d'infrastructure OpenAI fonctionnant dans le main avec les matériels et les plateformes logicielles de NVIDIA. Cette intégration profonde représente un pari stratégique sur la croissance exponentielle continue de l'IA sur les besoins massifs en puissance de calcul nécessaire pour atteindre l'intelligence artificielle générale. Intéressant. Laura Deming. Wow. Laura Deming, c'est-il fellow CEO? Je pense. Intéressant. Premier pas vers les modules d'hibernation. Maintenant, une série et de 58 millions de dollars menés par Founders Fund pour soutenir la feuille de route principale. Cryoconserver de manière réversible les organes humains. Aider les patients transplantés, bâtir une entreprise durable. Accélérer R&D pour la cryo du corps entier. Intéressant. Medical hibernation. Until Labs. Pleasure. My Thank goodness. you so much. You know, whenever my voice is delivered digitally using artificial intelligence, it's the 11 Labs platform that I'm using. It's 11 Labs as I'm channeling my voice and my speech through. So I really appreciate that. Thank you for everything that you do. I think of course, speech to text is just technology. Right. Text to speech is artistry. That craft that goes into a product that gets integrated with technology, and you guys are doing this at scale. I'm lucky to have a co-founder who is one of the smartest people I know, Piotr, who has been able to assemble who we think are some of the best researchers in the world in audio space. We think over the next year or two, we'll start seeing the Turing test pass for the conversation in most settings where there's immersive game, personal agent, whether it's calling a customer experience, all of that will just be so elevated of incredible emotion. With the delivery of the emotion, you're also delivering empathy. And so when you're delivering empathy, you're delivering connection. And so all of that ability to capture that in artificial intelligence is really quite incredible. Take advantage of everything that NVIDIA has to offer. If there are any places in the world that you like to go to, you can't, let us know. If there's a company you want to get to that you're not in yet, let me know. And so we're just going to get you everywhere. Justin, thank you so much for all the partnership and for what you're doing for the ecosystem. And a pleasure to be able to speak with you. Pump it up to 11, buddy. Will do. Thank you so much. Très intéressant. Nous sommes ravis d'annoncer qu'NVIDIA investit dans Linux avec le soutien de Jensen Huang. Intéressant. Very complex one, there's an answer that is clear, simple, and wrong. Whoa. Pondering.
purpose on our own, from womb to tomb. Womb to tomb, womb to tomb, we are bound to others, past and present, and by each crime and every kindness, we birth our future. Wow, wow, wow. Values. Transcendent service and care. The helping feeling feels oriented towards simple human things, care. Grace feels weighted us to think, to care for others in a graceful way, to show deep care through gentle attention, complete acceptance, quiet moments. Transcendence. So overloaded with meaning. Don't mean some sort of self-overcoming toward robotic transhumanism. Heart of transcendence to me is its delight in self-overcoming. I know it sounds similar, specifically toward moments of epiphany. So fascinating, little vast ways in which we become new beings who can see that which we could not previously. Internalizing understanding in order to become something new. The opening sequence of Paprika to read 3D, move in the book, Flatland Field right here. It has a direction to me, but it's entirely intuitive, and I could talk your ear off about curiosity being some kind of core value, because then we figure out the question we are trying to ask. But honestly, when it comes to what it means to me as a value, just kind of feeling of directional faith that I follow, that I've had since I was a kid. But then, isn't science special? I wish there was answers. And there is all. Nouvelle. Le nouveau iPhone a besoin de nouvelles capacités, pas juste de nouvelles specs. Apple needs new leadership, not new iPhones. Patrick, deux visions de la manufacture US good to fair versus politique industrielle efficace. Nuance stratégique rare dans le débat utile pour investisseurs industriels. Wow. D'accord. Number one. C'est quoi number one? Manufacturing is the ultimate network effects and economies of scale business. Data center deployment accelerates. The relative importance of manufacturing is likely to grow. One can pick and choose sectors in which one will excel. Let's win in drones but not in dishwashers. Is a fallacy. Manufacturing is hence of paramount strategic importance. However, we don't know how to make the US the world's preeminent manufacturing power, given its cost base and given the current center of gravity in China. Indeed, we don't know whether it's even possible. And this is a significant strategic problem for the country. Je sais pas, c'est quoi la principale argument? Because they had a lasting effect outside the Anglo-American bloc, with the Royal Commodore Theo Matthew Perry and his American warships far outstripped them in both commercial and military technology. Throughout the rest of Asia, examples of what happened to countries that were weaker than Europeans or the Americans turned into colonies. Through the rest of the 19th century, Japan's leaders devoted themselves to modernizing the country so that it would no longer be vulnerable during the decades of sustained creativity known as the Meiji era. Wow. 40 plus years, 50 years pretty much.
carefully studied Western theories about how economies grew. In the writings on this and other continental theories, they found a set of prescriptions more persuasive than the laissez-faire teachings of Adam Smith. Morality versus power. Embryonic when Adam Smith wrote this book. If a country disagrees with the Anglo-American axioms, it doesn't just disagree, it's a cheater. Cheats the world trading system by protecting its rice farmers. America cheats with its price supports for sugar beet growers and its various other restrictions on trade. Malaysia cheated by requiring foreign investors to take on local partners. If the rules of the trading system aren't protected from such cheating, the whole system might collapse and bring back the Great Depression. Electric slide. Intéressant. SV carbure O1 bas au H1B. Coût bas, mais preuve de contribution élevée. Guide pragmatique pour talent fondateur étrangère. Satyasundar Elon Jensen. Je saute sur L1. Il ne s'agit pas de vanter des capacités extraordinaires, mais de souligner l'immense quantité d'efforts que certaines personnes fournissent. Smashing Node.js, JavaScript everywhere. J'ajouterai qu'en tant que VC, aucun de mes fondateurs n'a de problème avec O1 et nous les aidons à l'obtenir. J'ai personnellement rédigé plusieurs lettres de recommandations avec un taux de réussite de 100%. Si vous êtes talentueux exceptionnel, vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez l'obtenir. Intéressant, intéressant. Dauber. C'est quoi, Dauber? Oh, c'est une bonne photo. C'est une bonne photo. The World Labs. Large world models procedure will interact with the 3D world. C'est intéressant. Wow, oui, oui, c'est 16 NYC Office. J'étais ici. Il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres par Chris Jackson.
Cartélisation sous-estimée pour le nouveau modèle de Bourg laisse transformer les espaces existants. J'ai pris une photo de wall des 16 West et je l'ai transformé en boîte de nuit néon avec C Dream Edit, puis je l'ai chargé dans Wall Labs. C'est mis en table sur un espace familier avec un nouveau style. Avec un nouveau style. Oui, oui, oui. Group's product. Founder, Investor Lightspeed, First Engineer, Rubric, Alum, Facebook. They want to be armed with the best tools, but the best tools cost money, and they may not always have it. 5 actuators are defective. We're stopping the whole line now. Looks like this could delay production by 2 days. I'll find a replacement. Hey, do you have any B5 actuators? We don't have any actuators. Sorry, no actuators here. We move bulk, not actuators. 급한 주문인데 마감기한 맞출 수 있어요? 마감기한 맞출 수 있을 것 같은데? Hey, easy. Found replacement actuators. Shipment will arrive in 48 hours. Copy. But with that delay, we'll be late by 2 days. Okay, let me see if I can get this on a later ship. Yeah, we don't have room on any other ships this week. Got it. Finding another solution to keep the shipment on time. Hey, I'm trying to get a shipment out. Are you able to ship 4 tons in the next 24 hours? Yeah, we can do 14K per ton. Let me get back to you on that. What's your price to ship in the next 24 hours? Easy. 8K per ton. Perfect. Getting the paperwork sent over. Hey man, your appointment is coming. Looks like there's an accident ahead. That explains the gridlock. I won't be able to complete the run on time. No worries. Already looking for another driver. I'm available to pick it up. I'll get it there on time. Hey Shannon. Good news, I was able to get the shipment delivered on time. We're eyeing expansion to 2 new regions in India. Can you deliver? Consider it done. Already on it. Wow. Intéressant. Beaucoup. All B5 actuators are defective. We're stopping the whole line now. Happy robot. Base Gen, A16Z, Area VC, Samsara, Tokyo Marine. Whoa. Y Combinator, World Innovation Labs, Interesting. Operations with an AI workforce. Hacks in real time, Happy Robot. Intelligence that runs your operations. Flexboard DHL, AI workers that escalate. Interesting. DHL. Très intéressant. D'accord. TBPN. Yeah. Nvidia, let's go. Nvidia va investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI pour construire 10 gigawatts d'infrastructure. Net capital variation sur la même thème. Nvidia OpenAI un bon prisme Marshall et la narration. Capex c'est quoi? Liquidity up to 100 billion. Il s'agit probablement de pire marché de travail pour les jeunes diplômes
et l'employé junior depuis très longtemps. Si vous avez un bon emploi actuellement, vous devriez en profiter. Vous avez de la chance. Top 10 firm. Not even the Nepo intern. Une période vraiment étrange. Le marché et l'économie sont en plein essor. Et pourtant, le marché du travail est en plein essor. Je ne me souviens d'aucun événement pareil. Yeah, intéressant. J'ai mis inside B2B YC 90%, 90% tire 50% de revenus des clients YC. Les sociétés de capital risque financent des sociétés SaaS qui dépensent cet argent en abonnement à d'autres sociétés SaaS qu'elles ont également financées. Oh, ces cons n'existent pas. Bro. Oh. Ok. C'est quoi? Your business in one link. D'accord. William Blake. Si on traite produit de jouer bon signe. Ne vous découragez pas si votre premier produit est perçu comme un jouet. Pas d'autre. C'est même plutôt bon signe. Programme sur la création d'idées, de startup organic. Don't be discouraged if you reproduce initially something other people dismiss as a toy. Everyone else has been overlooking the idea. The first microcomputers were dismissed as toys, the first planes, the first cars. Someone comes to us with something that users like, but that we could envision forum trolls dismissing as a toy. It makes especially likely to invest. Disadvantage of coming up with made-up ideas. They are the best source of organic ones because they are at the forefront of technology. They use the latest stuff. They only just decided what to use, so why wouldn't they? And because they use the latest stuff, they're in position to discover valuable types of fixable brokenness first. There's nothing more valuable than an unmet need that is just being fixable. If you find something broken that you can fix, for a lot of people, they have found a gold mine. As with an actual gold mine, you still have to work hard to get the gold out of it. But at least you know where the seam is, and that's the hard part. Si vous devez combiner les cons, on commence à ressembler à des jouets. Sur Snapchat, même Airbnb. Dans langue d'intégration PayPal, Venmo versus cycle, perso, startup crypto, énergie incombant et fenêtre d'opportunité pour fintech builders. People integrated with Waymo. I was part of this merger in 2013. In the time it took PayPal to integrate with Venmo, I had 2 kids, one of whom now is in middle school, founded and sold 2 startups, raised 2 VC funds, watched Ethereum and Solana launch, grow, celebrate Zero Mets, Jets, or Knicks championships. Intéressant. Trajectoire de précarité, brutal, authentique, leçon de résilience et timing utile comme narratif on the skin in the game. Wow. Alexei Guzzi.
special projects, building new institutions of science. I can no longer make myself parrot the glib equality of opportunity and its a chance. I was taught growing up. Spent the last of my savings on a prostitute, became a commie. When you actually broke, how do you live? Credit card debt. I'm not paying rent. I used to rent an apartment in San Francisco. But for the last several months, I have been mostly managing to find people who let me stay on their couches or in their spare bedrooms. 3 weeks sleeping on the single mattress with my friend in Mexico City. A week in spare bedroom offered in DC. Reworks. Oops. Get the idea. But last but not least, it took me months, but I have overcome all my feelings of shame and now simply asking my friends if I can borrow some money from them. C'est quoi? C'est quoi? Je ne comprends pas. Afloat. I don't want to overstate the precarity of my situation. I'm doing okay. Drifting dramatically. Oh, c'est quoi? Oh, est-ce que tu peux écrire? Whoa. Deeply uncaring, maybe hostile towards them, ready to abandon them as soon as they stop being useful. In fact, the more successful you are, the more suspicious of people they become, and the worse their feelings get. Huh. No regrets. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Je sais pas. White versus merge map, Palantir, la demande. La demande vient de fans sur le bull market communauté. Laissons go to market bottom up produit polarisant. The free makes backwards from the fruits and the banner didn't have to make merge, fans asked for it. Some really rough programs implications at the end. Made in America, manufactured, they used, neither company responded to a request for comment or topic. Immigrants, 40% documented. ICE, Immigration OS. So military charge pour to do sync tasks. To-do list, syncs with Notion. And there is so.
Oh, j'aime bien cette app. Très minimaliste. Très minimaliste. Le dessin est inspirant par. Wow. Ok. Très inspirant par notion. C'est l'employeur ancien. Satirique. Whoa. Oracle says I've just woke up from a coke nap. OpenAI needs 10 gigawatts. They asked for you by name. Entire state of Texas is a data corridor. And now it's $100 billion investment. Stock rockets. 300 billion because math is optional. Also knows 100 billion that we make. Money does U-turn faster than TikTok trend with a 24-hour half-life. AI industry valued at 3 trillion. Actual compute unchanged. Synergistic circularity. Rest of us call it washing machine. We send them a maze with no exit. We Satya watching from window. Mothers, amateurs. Entire sector now runs on Ouroboros powered cloud. We taxpayer funding subsidies for the circle jerk. Recipient pointer going brrr. OpenAI explains simply. Whoa. C'est intéressant. TBPN, let's go. Windsor of cognition, profound. Julius turbo buffer. Restream. Intercom. Artists, you know, what I tell everybody, quite honestly, whether Zen owns 80% or Nestle. Zen owns 80% or Nestle owns 90%. The retailers will actually support you. You're an artist or Ultra Dome. Icarus. Half of the world's GDP is labor. It will be the same in space. Right now we are hyper reliant on astronaut time. When we're in CPUs and GPUs get all the attention, but analog is a third of the $1 trillion chip industry, and it's critical for communications, warfare, and more. Human chip design is coming to an end. Analog, it's still done by hand, and we are putting that to an end. Oh, Kimball. AI will never replace the human heart. Algorithms can explain, but human emotion will always go in value. Vatican shows proof of a new medium blending human creativity with AI, drones, and automation. Laura Deming. Life others might have in 2436, but you know, it's like it's a very short time period, and you have no idea. It's more getting the organ to the patient as fast as possible without having to charter a plane and fly a surgeon across. Yeah, when the donor's going to pass. And so basically, like, a medical surgeon gets a call, maybe in the middle of the night, go charter, like, at the last minute, a private plane to fly to, like, the place where the person has just donated the organ, pick it up, bring it back. You know, transplant patients wait within a 2-hour radius. And then go back to the patient that's getting the transplant. And if you're a transplant patient, like, you have to wait, like, right next to the hospital where you might get the surgery for months. You know, in some cases, a lot longer than that. Yeah. You know, just waiting to get the call in the middle of the night. You have to have a pager on you at all times. It's just like this crazy logistical process. Because like your organ, if you need this particular organ, you're going to get a call and you need to go to the hospital because it's coming on a private jet that day. Exactly. Yeah, and like I don't know if you know the company Blade. It's like I think they did like a couple $100 million. Yeah, and it's they like medical did transport. Did they I think they split the business in some way. Yeah, because they'd actually developed a business. And so your initial product is like focused on solving that. The big thing you have to do is look at a category that could use disruption. Back in 21, most of the better for your drinks like White Claw truly were really catering towards women. So we asked, how do we go after this category but bring a different demographic into it?
White Claw, yeah. Altman, McConaughey. Icarus, Howie. What do you mean reels with 51:20 aspect ratio going viral? Wow. Media Invest. Reunited. Trump and Elon shake hands. Of Andrew Bosworth. Boz. James Cameron, Andrew Yang, Alexander Wang. How you doing? Welcome. Good to see. What shoes are you wearing? We saw them photographed in the keynote. Let's go ahead and do this. Let us know. Hold on. Okay. We got the shoes. There we go. And they say Boz on them. Yeah, Alex Trust. He's on Instagram, Alex Alpert. Okay. He's a Brooklyn-based artist. Fantastic. Honestly, he was solving a problem for us. We're like, how can Mark use the zoom feature when he's 1 foot away from me? Yeah. Like he's right next to my face. I don't want it to be my face. Yeah. And so we needed some detailed shoes for it. That's great. That's great. On the Oakley's no less, we're being brand loyal. Yep. Oh, that's great. That's great. And in the future, do you think I'll be able to just point the glasses at the shoes and say, hey, go pull these up for me, order them, deliver them to me? 100%. Ideally, in the future, you don't even have to. Later on, you're just like, oh, I wanted those shoes. They knew that I wanted them. I love that. That's great. I got a budget. I'm going to authorize a credit card with Meta. It's just like, this is my budget. No, this is great. This is great. So here's the thing. Here's the thing. I don't think this can be like the thing that feels incredible here is that you walk on the screen onto the show and you're wearing the new displays, and you're not thinking, oh, this guy's wearing a computer on his face. It's crazy. You're thinking this guy's wearing a pair of glasses. We do have this problem, I think, in the tech industry where we look at a set of features and we're like, oh, this is the same. These two things are the same. It's not the same. You look at what's come before and you look at this, you're like, I'm sorry, this is a different thing. And I think that's what we've done from day one. Mark said it. If they're not great glasses first, we're just not doing them. Yeah. You told Ben Thompson you ship the V1, but the V3 is what you want to be your V1. Is there been a secret V2? Because I feel like Orion, and then here, this is the actual V3, but it seems polished. We've got, so Orion is a different tech line. It's like a whole tech tree of augmented reality, just very much following the V1, V2, V3 kind of model. Sure. This is, I will say, this is an uncommonly good V1. It's good. I'm not going to lie to you. It's good. A lot of that is because I think the neural interface is V2. Yeah. And that's really, you can feel it. The neural interface feeling as smooth as it does, as natural does. What's funny to me now is if I wear the Ray-Ban Metas and I'll just walk around and I'll be pissed. I'll be using the interface. I'm like, I'm not using the display glass. I can't use the interface. It's crazy. It's crazy how natural it is. We picked it up. I mean, we've done a couple demos now, and it's just, you pick it up and it's just like using it. It's just immediate translation from using a regular mobile device. So a year ago, Jordy made the prediction that in the future, you might have multiple pairs of glasses, a work pair, a sports pair. Is that going to hold for a long time? Yeah, people already have a lot of glasses. Yeah. You got different styles, you got different things. I think that's appropriate. In the future, yeah, you want to have the full functionality of augmented reality. That's one zone. Sometimes you just, I'm just going to my kid's soccer game. I want to take videos. That's all I need. I do think you're going to end up with a strata, the entire line, where you get this full AR, these AI smart glasses with displays, AI glasses that don't have displays, and maybe even some stuff at the lower end. There's a whole range there, and people should be able to dial what they want out of that. Mm-hmm. If you were a young founder excited about AR, how would you be planning the next 5 years? Well, there's two really important things. The first one is you have to embrace AI, and these are really tightly connected. People didn't see that 5-6 years ago. Now it's so clear. It's very unlikely to me that in the AR, you got to give you some credit for that, by the way. I think broadly tech didn't see the intersection in the same way. Yeah. Now it feels natural because you guys are up there pitching live AI, real-time AI, and it's like, oh, makes total sense, but they felt like different tech trees at one point. And in the future, you're not going to have an app store. I don't want to go figure out what the app for my toaster was called and like make toast, man. It's wait now. So it's who's the founder? Like that's probably actually used to be like. Alex, welcome good to see you. Congratulations on the new gig. My man. How you doing? How are you? How are you? Good to see you guys. Do I have to do anything? No, you're good. We can hear you. Talk to us about the first day on the job. How are you settling in? How's it going? Honestly, it's been incredible. Okay. It's like a lot of fun. I think building an AI lab in 60 days flat is kind of an incredible activity, but it's a good way. Give me your pitch if you were trying to hire me if I'm some hotshot AI scientist. I think
Meta has everything necessary to achieve superintelligence. There are no obstacles. We have the business model to support building literally hundreds of billions of dollars of compute to be able to actually produce the technology. We have an incredibly talent-dense team. Our team is smaller and more talent-dense than any of the other labs. The other labs are like 10 times bigger, and our team is about 100 people of cracked AI scientists, and that's how we're going to get there. And we're going to be incredibly bold, and we have the scale of products and business to be able to deploy superintelligence to every person on the planet. Yeah, what are you looking for in that 100 people? Are you doing 2 pizza teams? Like, who's fitting in really well right now? I think that the AI researchers are incredibly kind and lovely people, and so I think we've been able to just build a team of great people. Everybody's trying to build superintelligence. Everybody is excited to be able to build, potentially the most important technology of all time. And my job is like ensuring that we have the conditions to be able to do that. Yeah, talk to me about the pillars. How you're thinking about research, safety, product. How in the position of MSL as opposed to other labs where you have pretty much every human in the world that you. And then on code, you've seen innovation with Cursor and agents and all these. This is me for years. Horizon 25 years ago. Okay, right. So let's narrow that down in AI at this very. The neural band, I think, is going to be an interesting platform by itself. Picture Boz's shoes on stage. Yeah, they're nice shoes. People have access to perfect information. And I think the internet took us a step closer to that. And AI is much more advanced games on a gaming console or a PC, which can have a lot more processing. I think the same is going to be true here. You're going to be able to have great experiences on the glasses, kind of like akin to your phone. You can do pretty much anything. You can watch videos on your phone, do whatever. But if you want the kind of most immersive version of it, I think that there's going to be a dedicated thing for that. Yeah, you're using the Meta Ray-Ban display on the way to the office, reading some emails. You might sit down at the desk, walk in, right? Yeah. I think it's time for Size Gong. You have some big announcements today. We'd love for you to hit this gong for us. Here you go. Congratulations on MetaConnect 2025. Fantastic. We would love for you to sign this as big as you can. We want the game signed. We're going to retire this and hang it the gong. Hang it in the rafters. All right, there you go. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Good to see you guys. Have a great rest of your day. Sci-fi into the present. All right, see you guys. Fantastic watch, by the way. Très intéressant. Très intéressant. And I'm unclear if they're going to be, spin-outs. I think that, the UK government has always looked at DeepMind as an example of UK companies that. Saison des grind. 5 millions users pay the score crash. 2700 vécu et pourtant le score gagné. Prominent users on a gamer communication app before Discord still won. Boarding also sees a cash when the music stopped. 20 investors meetings a week to 0 for a year. Luckily, found 2 angels who bridged us from death. 6 weeks of cash, 20 employees. Never had so much stomach pain episodes in my life during that time. Food products stalled at 5 million, but built multiple others that each stalled at 10 million plus. We ran the company many times where it destroyed all our forum traffic. Made every hiring mistake possible early. Our main investor tried to convince me to step down and bring an adult CEO. I walked out of the meeting lol. Dead with multiple frivolous lawsuits, even one served a day before Christmas. I never thought about quitting once. Drew Kaufman. Du paiement base chez Non Café. Policiers mais concret pour l'adoption. Payment successful. Noun coffee. There is so. Nounish Coffee Project LA, 7 a.m. to 2 p.m. Oh wow, 2 p.m. Yeah. The Fancy Dip. Sustainably sourced caviar served with kettle, cooked chips, creme fresh, and chiv. The Fritz cigarette. Shot of espresso poured over Coke Zero and ice topped with cream. Wow, 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 wow. Très intéressant. Très intéressant. Je veux envoyer un message. D'accord.
Lord Deming, encore hibernation, co-préservation comme Virgin Business. Est-ce que c'est la même chose? C'est peut-être la même chose.